And he got completely disoriented. He doesn't know how to judge it anymore. And Raju Master is a top guy at that time. Chiranjeevi సినిమాలన్నీ చేస్తుండ్రు, నాగార్జున విక్రమ్ అని. సో నేను స్టూడియోలో వచ్చి నా మాస్టర్ ఇలా వస్తూ ఉంటాడు, ఒకటి ఇలా వచ్చాడు అని అంత నేరేట్ చేశాను. ఇది ఇలా అనుకుంటున్నానండి, మీరు ఏమైనా డెవలప్ చేస్తారా? అర్థమైంది బాబు, ఏం చేస్తాను. లొకేషన్కి వెళ్తే నెక్స్ట్ డే నైట్ షూటింగ్, ఒక లారీ టైర్ ఉన్నాయి అక్కడ, లారీ టైర్లు, బైక్లు, ఇది ఇవన్నీ ఏంటి అని అడిగి అసిస్టెంట్. ఆ రాజు మాస్టర్ తెప్పించారు ఫైట్ ఏం మాస్టర్ ఇల్లు అడిగాను. లేదు బాబు, ఇప్పుడు ఇతను వస్తూ ఉంటాడు, వస్తూ ఉంటే ఈ సందులోంచి 4 బర్నింగ్ టైర్లు జప్పమని వస్తాయి. ఇక్కడి నుంచి ఏదో ఇంటిపై చూరు నుంచి టప్ప అని 8 బర్నింగ్ టైర్లు తిరుగుతూ ఉంటే ఫ్లేమ్స్ నుంచి ఫోకస్ షిఫ్ట్ చేస్తే 10 బైక్లో ఒక జీప్ వచ్చి అవుతుంది. The whole point of second shot effect is gone. White effect in the street. అసలు మాస్టర్ ఇది మీరు వేరే సినిమాలో పెట్టుకోండి, ఈ సినిమాలో సెట్ అవుతుంది, జస్ట్ క్యాన్సిల్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే. ఈ గోట్ అప్సెట్, నువ్వు ఇంకా ఫస్ట్ సినిమా చేస్తున్నావు, నేను 50 సినిమాలు చేశాను అని. హీ ట్రై టు కాల్ వెంకట్ అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ వాజ్ రూల్. మాస్టర్ నేను డైరెక్టర్ని, నేను చేసుకుంటాను, మీకు ఇష్టం లేకపోతే మీరు పక్కన కూర్చోండి, కెన్ గో హోమ్ అని. I said it and got it done. ఎందుకంటే అందరూ పంచ్ ఏం లేదు కదా, వీళ్ళందరూ కూడా నేను కాస్ట్ చేసిన వాళ్ళే, రౌడీలు కూడా. There is no fighters in that scene. All of them are casted people. Film second show tarvata kada, you'll be all walking chinna back like I remember that. And there's one smack on the head. And that fellow, the way he hits also, it is so real. Naresh holding his head, he will just go on. Only 1-2 shots ante. I mean, terrifying. Even we just saw it in the Atmos sound. Even Felicina kuda you're just getting the back shot, the camera moving towards the head. And after that only one shot, sir, he'll just lift it and he'll leave it. That's it. Chodu babu. The two things happening, Sandeep. One, this guy has no expression, Ganesh. And even the guys who are hitting also have no expression because they're professionals. They are not having a personal grudge against him. And that juxtaposed with the extreme pain on Naresh's face creates that. No, also when he's looking at the stone, Mohandip Kunted. Correct. He starts looking sideways. Okay. He knows what's going to happen. Nothing. His eyes shift off sideways. You're going to whack him onto the stone. And then when he comes into the hospital after opening the door, I use this double dissolve. Nagarjuna face 2, Malli Nagarjuna's face dissolve. That I took from Mad Max. Double dissolve. ఇక్కడ dissolve చేసి అక్కడ కాదు ఫేస్, నీ ఫేస్ నుంచి మళ్ళీ నీ ఫేస్ dissolve అవుతుంది. When you're watching Naresh on the hospital bed. I didn't know that. Sir, one more thing I want to ask you. Raghuvaran was the first choice? You never thought of it? Because I needed a very intense actor. ఆ రోజుల్లో కన్నడ ప్రభాకరుడు, విలన్స్ అందరూ ఎవరు రంగరాజు జుట్టు ఇలాంటి I couldn't imagine, But obviously there was a certain influence of Amar Sharif in Mekana School. And Raghuvaran, I saw him in a Telugu film of Dasan Narayan Rao, who played the brother of some heroine. I could use him first. That's the only film I saw before Shiva, actually. Shiva. Yare Shiva. What a devda. Sir, Bhavani character probably me senior in the college. He must have passed from the same college because while Bhavani pote Shivaya will just pamper. Actually, maybe this person belongs to the same university once upon a time. Because he also looks young in the film. Correct. General hero villain kunde age group. He looks young and he also looks as classy. He doesn't look crass. That's a voice. He was very good looking guy. Classy guy. Generally Raghuvaran. Correct. And Ganesh character, ఎవరో ఒక యాక్టర్ వచ్చాడు కాస్టింగ్ చేస్తా ఉంటే, ఆడికి తోడుగా వచ్చాడు Ganesh. He just I was accompanying him and I cast him. Okay. Sir, I never saw him again in any of the film. No. One strange.
After all that name he got, he never did a single film in his career after Shiva. Maybe he was not interested. Maybe it could be that. And because the dialogues are also simple, చెప్పేసిండు అట్లా కదా సార్. Yeah. So ఇప్పుడు Ganesh first time when he comes to warn Nagarjuna, button పెట్టి చేస్తాడు. అది వెంకట్ నాగార్జున బ్రదర్. సో ఈ టోల్డ్ మీ నాగార్జునకు వార్నింగ్ చేయాలంటే ఒక టీచర్ ఉండాలి, నేను మోహన్ బాబు గారిని పెట్టుకున్నాను. మోహన్ బాబు శివ అయిపోతుంది. దట్ డస్ నథింగ్ డూ విత్ మోహన్ బాబు. స్టార్ ఇస్ డైలాగింగ్ ఆల్ దట్. హీ వోంట్ ఫిట్ ఇన్ దిస్ అంబియన్స్. ఇప్పుడు అదేంటి సన్నగా ఉంటాడు, చన్న చేతులు ఉండే, బట్ హిస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ హూస్ బ్యాకింగ్ హిమ్ ఇస్ గివింగ్ హిమ్ దట్ పవర్. ఇప్పుడు ఆడ ఒక మొహం మీద ఘాట్ వేసుకుని ఫుల్ మసిల్స్ పెట్టి ఇమాజిన్ చేయాడు, ఆడ వచ్చి వార్నింగ్ ఇస్తే almost talks as if he really means it. తల కట్ అయిపోతుంది. He talks like he's talking to a school kid. కరెక్ట్ అంటాడుగా చిన్నోడివి, బుద్ధిగా చదువుకో. నువ్వు ఈ కాలేజ్ హీరోవా? చూడు, మంచి కుర్రాళ్ళ బుద్ధిగా చదువుకో, తల కట్ అయిపోద్ది. అనవసరంగా కాలేజ్ పాలిటిక్స్ అంటే తల కట్ అయిపోతుంది. And you see these things, because I used to hang around with a lot of dadas time. I know how they behave and how they. So obviously, otherwise, maybe I'm sure it's also influence of some films also. But in real life, I've seen these people, which is the reason I mean, apparently, నాకు అడిగారు నా సెట్లో, అరే మీకు తెలియదు కానీ విలన్స్ని ఇలా చూసారు కదా, మీరు సడన్గా ఇలా మెల్లగా ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, మీరు చూసారు కాబట్టి మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు. బట్ హౌ అంటే ఇట్స్ అ వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఇన్ ఎ వే. బట్ ఐ ఫెల్ట్ అది మనం తీయకపోతే అట్లా తెలుస్తుంది, ఇలా తీస్తే చూస్తారా చూడని ఎలా తెలుస్తుంది. ఎస్ దే వర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇట్స్ నాట్ దట్ వి గాడ్ ఫాదర్ ఉంది, దే టాక్ వెరీ ఇన్ కాన్వర్సేషన్, దే డోంట్ టాక్. అది ఇంపాక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు రాకూడదు? ఫస్ట్ టైం యూ సా us when you were 9 years old on screen, sir. Yeah, and we went, everybody were planned such a way that we'll go on release day. I saw it in Gemini Theatre in Warangal. So what pulled you to go on the release day? So all my cousins, my brothers were talking about this film, sir. I don't know how it caught that attention before the already probably the posters, the posters, maybe the songs, I don't know. Posters gaani, songs gaani. Songs and trailer release chesam. No. So trailer ledu, social media ledu. Yeah. So only posters that too 6:30 show, evening 6:30 show. Yeah. See, and also posters for the first time, Nagarjuna was not used much. It was like just a silhouette, railway gate silhouette, లేకపోతే cycle chain fist. Nagarjuna face is in the logo. I think just attracted everyone. Its attention. So even the JD fights, the chase, entire college chase, when he was falling on the crowd, that was so new. What did you feel as you were watching? I mean, I'm trying to get not your 9-year-old memory or any this thing. Your friends who were older. Yeah, was it shock? Yeah, I think they were all in shock, sir, because they spoke a lot. I mean, Shiva release అయిన తర్వాత ఇంకా అప్పటి నుంచి నాకు తెలిసి ఒక 5-6 ఏళ్ళు మాట్లాడారు. And a lot of people, they went for immediately the next show. Yeah. నాకు తెలిసి తర్వాత 2-3 shows చూసిన వాళ్ళు బాగా గుర్తుంది. That iconic jacket shot with the little collar left. That silhouette was. See what Nagarjuna said. It reminds me like in the morning show. After the morning show, Venkat called some distributor in somewhere. Silent చూస్తున్నాడు, రియాక్షన్ లేదు థియేటర్లో. అది nobody understood what, because చప్పట్లు కొట్టి ఏదో కాయిన్స్ ఇస్తే అన్ని చేస్తారు కదా. There was nothing. So then he only called in the evening and said, సైలెంట్ గా ఉంటాం కారణం షాక్ లో ఉన్నారు అందరూ. They're stunned with the film. And that film ఇలా తీయచ్చు, ఇలా కూడా చూడొచ్చు. Truth was revealed. So many shots in between, as you said, like cut to cut. That was all new, sir. See, I'm basically, my bad and good, I'm very impulsive and I am very impatient. I want things to move fast. So which is also the good and bad part of me. So the cuts came, the moment is, I remember one scene, brother and wife, they're talking and she's complaining about he becomes a burden, he got all one. So Nagarjuna వచ్చి కూర్చుని నా మూలంగా మీరు దెబ్బలాడుకుంటూ నాకు ఇష్టం లేదు, ఇంట్లో వెళ్ళిపోతాను. కట్.
కట్ అయిపోయింది సీన్. నిజంగా పాపకి ఏమన్నా జరుగుంటే నేను తీసుకునే రిస్కుల మూలంగా మీరందరూ ప్రమాదంలో పట్టా నాకు ఇష్టం లేదు. నేను ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతున్నాను. సురేంద్ర చూసి అది కూర్చుని మాట్లాడుతుంటే హౌ కెన్ ఈ సిట్ అండ్ టాక్ అంటే తన ఉద్దేశం ఇస్ ఎ మేజర్ థింగ్ ఆఫ్ ఎ బ్రదర్స్ పార్టీ. That is emotion of the scene. But I said, see, Surendra, this is not a brother story. Yeah, true. This is between Shiva and Bhavani. Yeah. So I need to give the information that he came out. So దాని తర్వాత మురళీ మోహన్ అని చెప్పాడా మళ్ళీ అని అది మనకు అనవసరమైన విషయం. అది ఏ కారణంతో ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయాడు అన్నది అపోజ్ చేయలేదు ఇన్ఫర్మేషన్. సో దట్ హోల్ థింగ్ నాగార్జున చూసి చిన్న లైన్ చెప్పి కట్ అంతే. And sir, as a character also, you're very reluctant, కదా sir? He doesn't want fights. You're dragged into it. That was very clearly established with your body language, with those minimum dialogues. As you said, this conversation with the brother, this shows this character that he doesn't want that. He wants to study and do something in life. Like Michael Corleone. Interested in Marine. Correct. He was dragged into the business laga. ఇంకా అందులో కొంచెం డెలిబరేట్ నేచర్ తెలుసు because his father there. Here it's just a normal society. But he stands up for his rights. He can't be put down. He'll mind his own business, but that's the character of Shiva. See this fight తర్వాత కూడా the reason what you give to the principal also. క్లాసులు డిస్టర్బ్ చేసే వాళ్ళ మీద మీరు యాక్షన్ తీసుకోరు. అమ్మాయిలు నేర్పించే వాళ్ళ గురించి మీరు అస్సలు పట్టించుకోరు. మా దారిని మేము వెళ్తుంటే కొట్టడానికి వచ్చిన వాళ్ళ మీద తిరగబడినందుకు నన్ను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతున్నారు. వాళ్ళ మీద మీరు ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోరో నేను అడగటం లేదు. మీ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఉండొచ్చు, కానీ నన్ను కొట్టడానికి వచ్చినప్పుడు చెంప చూపించడానికి నేను గాంధీ అంత గొప్పవాడిని మాత్రం కాదు. Who don't have the guts to stand up to people who are disturbing everyone, JD. And when I am taking that into my hands, you are questioning me. And he says it with an emotionally hurt voice. No, that scene also staged in a very simple way, sir. Even the professor walks out when JD throws a paper. I was like, real ఇట్లా జరుగుతుందేమో అని అనిపించేంత ఫిల్మ్ లో they do overboard, right? The professor quietly walks out. He doesn't say anything. Because that's his own sense of dignity. ఇట్లా ముఖం మీద ఊదిన తర్వాత పాపం వెళ్ళిపోతాడు. Then వీళ్ళందరూ క్యాంటీన్కి వెళ్ళిపోతారు. But I mean, I wouldn't say, I don't know if it's surprising or how to describe. For 35 years after a film release, he was still remembering small details nuances. He's remembering the lecturer how he walks. And it is not even an important scene. No, that's what I'm saying. Everything impacted actually. Everything was so new. I watched now after they redid it. Of course, the last time I watched it was on the big screen, and I never watched it again. And I think I watched it 4K convert అయినప్పుడు. That was about 5 years ago. 10 years. 10 years ago. 4K convert digitalized. 25th anniversary. చేశారు. The sound was not matching to the visual. Something was going. Now what they've done, it really shocked me. There's 2.5 hours I was there. I was stunned and I was thinking, why aren't we doing sound design like this now? Oh wow, okay. Why? Told me, sir. Sir told me 2 days back. Why are we not doing it to our films? Our films are sounding like cacophony. You go to the theater, you come out with deaf ears and ringing ears. Too much sound. Here it was the way they use this now. Because Ramo has been sitting on it for 6 months with the engineer Kannan and all of that, and how they pulled out all the separate tracks. It is quite stunning effort, and the experience is going to be as stunning. Because I didn't think they will pull it off. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, when we see rerun films చూసినప్పుడల్లా మనం we have gotten used to the sweet sound and whatever, the clarity of sound and everything, and there's a mono track playing. Though you converted the cinema ni 4K lo convert chesina, the music will sound terrible, Ramo. Of course. Terrible. If you have, so you did an entire rework. It is Dolby, true Dolby Atmos. Basically the music, we used AI apps to completely segregate them into different tracks and remix in Atmos. Which is something. So it is going to be stunning experience. Sound I first experienced in Mechanas Gold. The soundtrack and the importance, the horses' hooves, the echo of a gunshot, and the firing in the desert kind of an area, you hear the echo. I mean, that kind of a stunning design. First time I noticed as a viewer is Mechanas Gold.
which is what I was trying to recreate. ఇప్పుడు అట్మాస్లోకి ఇదేంటంటే యూ కెన్ ఎక్కడో ఒక సరౌండ్ స్పీకర్లో డిస్టెంట్ డాగ్ ఈజ్ హౌలింగ్ యూనో and or something in terms of the chirping sounds, all that be completely you it will immerse you as if you are there in the scene. In actually, Distance dog ante narrate scene ayi untundi. Yeah, correct. Yeah. No, the footsteps, everything, that fire burning, what you are talking about, the stuff. Yeah, stuff, yeah. అది ఇక్కడ ఈ స్పీకర్స్ లో కొడతా ఉంటుంది. Yeah. No, everything was stunning. I'm sure you have also used an animal sound very well. Yeah, sir. Yeah. Unlike rest of the films that come around during. Yeah. I mean, you use sound, animal. Natural ఉన్నప్పుడే sound actually gets because if the Ganesh is crossing the road, you hear the sound of a crow. Kaka. And a kaka అనేది మామూలు melodramatic scenes లో పెడితే రీచ్ కూడా అవసరం. You can't even put that. So the moment you're recreating as if it really happened, every small sound makes a. No, but what I'm saying is, Ramu, yes, this made so much of an impact then. What you're talking about. But right now, people are going to get another shock. With the sound, yeah. Because I'm not talking about 36 years back. I'm not talking about this thing. I'm comparing it to the latest movies. Superb, yeah. I'm comparing it to the latest movies which are released. Why aren't they mixing tracks like this? This is something new, very interesting. This is what I'm trying to tell you. Yeah. It is not what that kaka or whatever you did. ఇప్పుడు ఎందుకు చేయట్లేదు? The sheer quality, It is going to give the same impact. Sound, it's going to blow them away. నేను కొంతమంది కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి చూపించాను. I've shown it to some few people who have watched. They're all there, and most of the college students, of course, have seen it on TV. Yeah. Prime Video, no? చూసారు వాళ్ళు. What are they shocked? Yeah. They're shocked at the climax, the end fight between Raghuvaran. They're talking about the wind whistling all around. Yeah. It's going in around the theater. All these new teens and the slash of the knife. And battalu rapa. that fight, sir, that very interesting thing about the fight was, అప్పుడు చాలా కత్తి ఫైట్ చూసాం మేము చిన్నప్పుడు, చాలా కామెడీ ఉంది. కత్తి ఇలా అంటే ఆ భయంతో అది ఫస్ట్ టైం అనిపించింది. ఓ సీరియస్ గా కదా, ఐ మీన్ లైక్ మామూలు ఒక్క కట్కి అని పడిపోవడం రెగ్యులర్ సినిమాలు చూడడం, 10 సార్లు పొడిచినా కూడా ఈ రోజు మళ్ళీ కొడుతూనే ఉంటాడు, అది చూసాం అప్పటి వరకు. సో ఈవెన్ దట్ వాస్ వెరీ ఈవెన్. షార్ట్ లో అయితే రఘువరన్ అది షర్ట్ వెనక నుంచి మొత్తం పైకి they were turning, right? So it was and what is mentioning about the fight, and you can almost, there's one particular shot, I can't get over that, he just hits him from a low angle uppercut. The sink of Raghuvaran falling back and with his own thing, him just lifting little Nagarjuna, I don't remember seeing anything like that. No, that's a fantastic shot. Yeah. He just, and then he's also exerting. He came running, he ran up the staircase and all that. And because that shows the human aspect of it. He's vulnerable. And because of that, the courage and the impact is much more because of it. That atmospheric air effect, that open air in the center of the city on the top floor, that itself gave an impact, sir. Other than people fighting, the atmosphere also gave an impact. But somewhere I remember there was a lot of love. I don't know how Ramu transcended that onto the unit. The unit, when I mean the lightmen, the electricians.
Correct. And the set work people, all of that. I don't know how we I have to how we convinced them, and there was a lot of love. For example, you're talking about this sequence. Yeah. You know those huge propellers we used Yeah. that had to be lifted 8 floors up. And you see, the Humayun Nani is Annapurna Studios. He used to work as chief electrician. I asked him, you have to do this. And on the day of the shoot, it was not getting ready. So they had to dismantle it and carry it across and then to reassemble. And it's heavy motors. And you can't, this is about It's a nine. diesel engine. It's a 9. huge diesel engine. Say 9 stories. This is a new thing, sir. 9 or This 10 I never stories. heard. No. I thought it's a real effect. So on the Actually, day, you put it with propeller effect. Propeller effect. see, on the day of the shoot, it was getting delayed because it was not getting Machine. ready. Yeah. And Surendra was getting edgy because time waste అయిపోతుంది మామూలుగా తీసేద్దాం wind effect ఎందుకు అని. And he's a producer. I have to somewhere respect that. And then I called Humayun. So Humayun, just tell me honestly, will it happen or not? Can it be? 100%. Just give me 45 minutes, he said. Wow. Yeah, then I said, okay, we'll wait for it. You can't now imagine Shiva fight without that clothes fluttering. No. I can't imagine. So that was like almost 15th floor, 16th floor? I don't remember the exact, but I'm sure it is 12. Secunderabad lo. Yeah, Sapnalo, 8, 9 అనుకుంటున్నాను. So the propeller was on the same floor? Yeah, on the ceiling, on the roof. Yeah, of course, otherwise, yeah. And that was one, Sandeep, and the other one was Borra Caves. Yeah. Yeah, Ananda. Borra Caves, light cheyali. It's a dark inside. Yeah. There is no path. There is a pathway, but you can't take the generators inside. It's a pathway. Laying those lines, I think they laid lines up to 2-3 kilometers. Yes. Wire. Yeah, wire for the lights. 2-3 kilometers inside. Yeah. Into Borra Cave. The first time ever anything shot there. Yeah. But again, and it's all slush inside. And it's horrible. It's all the bad shit floor, and everything. Yeah. But And there also is one shot, if you remember, and oh shit, it went down. And then the dancing starts. That's great. Yeah. That's a track she put, and Humayun, I remember, it was so difficult to put the track there. 100% నువ్వు షార్ట్ తీసి తీరుతాను అంటే మాత్రం నేను చేస్తాను. Because lots of times the director Great gaffer, this guy. డైరెక్టర్ పోయేది లేదు కాబట్టి పెట్టేయమంటాడు, ఆడు వేరే పని తీసుకుంటాడు. And they don't use that. Yeah. nobody But did considering the amount of effort they had to put in to put the track there, I remember. so he just asked me, 100% తీస్తావరా? No, there's somewhere this. I believe in this. All this impacted the movie. Yes, of Yeah. course. All this, it just flew into the movie. Yeah. Yeah. It just came, lifted the movie up. Itla andaru, everybody, sound people, art people, actors, but everybody loved it. This is new, sir, what you're saying. Nobody ever tell you. Yeah. A purple light, blue light, Yeah. caves low. Yeah. That incidentally Maniratnam hated that. That lighting. Yeah. Okay. Because he told me, what's the point of going to a natural location and showing it like a set? And if red light, green light వచ్చినాయి అంటే అది సెట్ ఉండదు కదా. That's what I said. You're talking about the wall. I'm saying other shots. How can you put a set like Borra Caves? You can't. Yeah. So I think there's my memory. Say, of course, Nagarjuna is obvious. The people more than the main technicians who are having doubts on the film, what's happening there, all the people below them really believe. They realize that there is something very special happening. They all believe. Yeah. Okay. They believe that it is something very special is happening. Yeah. Everything. That was very clear. But those days, sir, like you never worked and straight directing a film. That never happened, I think, no? No. 80s lo? Not to my knowledge. Yeah. And you see, there are films like, for example, Maniratnam also to my knowledge, but they were making dramas, like love stories and things like that. Here, this is a hero villain, mainstream commercial film with lots of action and all that, And to do the action completely in my style and Nagarjuna allowing me to do that I do not believe it ever happened. Yeah. Sir, but when you got the first report, that blockbuster report, sir, what was your feeling? This trust and everything paid off. How you felt? Because the reports I have very little memory of when Nagarjuna thought it was a super hit. Because
we were being told by people, కొంచెం లేడీస్ చూడరు, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ రారు, రిపీట్ ఆడియన్స్, ఇలాంటి ఎంజాయ్ ద సక్సెస్. యాక్చువల్లీ సి సెంటర్ లో ఆటలేదు. Darsamraju is a very big distributor at that time. So he bought the film for Rayalaseema, I think. So he said, నేను ఇచ్చిన దాంట్లో వాట్ ఎవర్ he paid 50% పోతుంది, ఫ్యామిలీ చూడరు, రిపీట్ కామెడీ లేదు, ఇది అది చెప్పారు. I remember some directors were like Suresh Krishna. He called me, you spoiled a wonderful opportunity given to you. And ఒక 10 నిమిషాలు, సురేష్ కృష్ణ. సురేష్ కృష్ణ లెటర్ రాసి ఉంటాడుగా, నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. And then but of some directors, like, I really don't know the big commercial directors what they felt at that time. I never spoke to them. Piniseti Raviraja, I remember him telling Nagarjuna that asla director ni cheppukodaniki siggestunnadu, anta fantastic on cinema, something like that. It was kind of a mixed thing. Maybe it took around 2-3 days for everyone to register. It's become a big hit. Actually it registered tana question ki. I was driving from Panjagutta to a graveyard undi kada. Yeah. ఆ పైన వెళ్తుంటే I was driving father. సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అంటారా, ఎక్కడికి వెళ్తుందో కూడా తెలియదంట. That was the time when he told me. Okay. That's after 4-5 days. That's when he told me it registered. I believed. లేకపోతే అప్పుడు వరకు అప్పించి అది that's when it registered. నాకు ఆల్మోస్ట్ అంటే బికాస్ వీఆర్ ఆల్ సరౌండెడ్ బై పీపుల్ హూ యాక్చువల్లీ డిడ్ంట్ బిలీవ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్స్, ఆటోమేటిక్గా అండ్ వీ వోంట్ నో వాట్ పీపుల్. ఒక ట్రేడ్ గైడ్ అని ఒక మ్యాగజైన్ వచ్చేది, అది ఆల్మోస్ట్ వీక్ తర్వాత సెకండ్ వీక్ అది వచ్చి దాంట్లో ఒక లోపల ఒక బ్యానర్ హెడ్లైన్, పరిశ్రమలో మొత్తం తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ నోట అయినా ఒకే ఒక మాట, రామ్ గోపాల్ వర్మ unbeaten. That is when I realized, okay, something happened. That's what happens actually. Yeah. when you're exposed to new Hollywood cinema, ఏంది ఇట్లా తీస్తారా సినిమా అనిపిస్తుంది మనకు కొన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూయల్ లాంటిది ఏంటి ఇట్లా కూడా తీయొచ్చా అని అనిపించే ఎఫెక్ట్, ఐ థింక్ దట్ వాజ్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ ద నార్మల్ ఆడియన్స్, జనరల్ ఆడియన్స్. Correct. Back in 89-90. See, always film industry, because when anything breaks the pattern, they become very reluctant, which obviously I'm sure you understand that. A lot of film industry people don't like Sandeep's films because it broke the pattern. It convention break చేసినప్పుడు they almost feel it is rebelling, against అంటే వాళ్ళు అంతవరకు, but the general audience will never be that. They will take anything the way it comes and form their opinion. బట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి నచ్చింది కాదు, ఆడియన్స్కి నచ్చదని చెప్తారు ఫస్ట్. దేర్ ఫస్ట్ థాట్ విల్ బి దట్ ఆడియన్స్ వోంట్ లైక్ ఇట్. సో ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వాట్ వి రియలైజ్డ్ వాజ్, ఇప్పుడు ఇంత అనుకుంటున్నాం కదా, ఇంత రివ్యూస్ వచ్చినాయి కదా, మీ శివ తర్వాత కూడా డిస్కియా సౌండ్స్ ఉండేది సార్ చాలా రోజులు. Yeah, possible. Yeah, because I remember people are talking about there will be change in the sound from now also. Yeah. Because నేను పోయిన గ్రూప్లో నేనే యంగెస్ట్, సో వాళ్ళందరూ మాట్లాడి నేను విన్నా, చాలా ఏళ్ళు మాట్లాడారు ఈ విషయం. దాని తర్వాత ఒకటి రియలైజ్ 1890 తర్వాత కూడా ఆ డిస్కే ఉండేది కొన్ని రోజులు. ఒకటి the way they make the films, the editing pattern, all that, Shiva land effects is work out out actually, because it has to be in sync with how they everything. Just not one fight. True. Appudu I remember, even the music, my memory of the music is, first time ever Ilayarajaki sound effects చూపించాను. Always you will watch it in just double positive చూస్తాను మామూలుగా అయితే, and because I had the sound effects track ready, so first thing it told me బయటికి రాగానే చాలా తక్కువ మ్యూజిక్ చేద్దాం అంటే I didn't understand. అదేం సార్ అంటే లోడ మాట్లాడితే ఎవరు వినరు, అప్పుడప్పుడు మాట్లాడితే వింటారు. నువ్వు ఆల్రెడీ మాట్లాడుతున్నావు నీ సౌండ్ తోటి, పర్ఫార్మెన్సెస్ నీ టేకింగ్, అందుకని నేను కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తాను. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వర్క్. నౌ ఐ డ్రెడ్ టు థింక్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ట్రాక్ వాజ్ నాట్ రెడీ, ఇఫ్ ఐ షోడ్ ఇట్ అప్, you never know what would have happened. Because at that time I was also not, Ilayaraja is too big a man for me to tell him do this, do that, and all that, you know.
So that was what the saving factor for the extraordinary score, which till today I think is one of the very few scores people remember every note. Theme of Bhavani to Shiva to love theme, everything. Yeah. And that also, and that is again thanks to Nagarjuna. But ఆ టైంలో ఒక మ్యూజిషియన్ స్ట్రైక్ జరుగుతాను చెన్నైలో. సో వన్ ద ప్రొడ్యూసర్ సజెస్టెడ్ మనం ట్రాక్ మ్యూజిక్ వేసేద్దాం అంటే ట్రాక్ మ్యూజిక్ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి కదా వేరే సినిమాలే, అది మీరు సీన్ మార్చి కొంచెం ఇటు అటు కలిపేస్తే దే యూస్ టు డూ దట్ ఎ లాట్ అట్ దట్ టైం. The least importance అన్నట్టు BGM. Then Nagarjuna said, అంటే ఆబ్వియస్లీ బాంబే వెళ్ళి చేయాలంటే దెర్ విల్ బి మనీ, దెర్ విల్ బి మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అని. Nagarjuna said కావాలంటే నా రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వద్దు, బట్ ఐ వాంట్ ద మ్యూజిక్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ డన్ బై హౌ Ranu's and what Ilayaraja is doing. You know? And people see, I can only be to an extent. I can say what I want, but I don't have the means to do that, no? Yeah. So great amalgamation, sir. Yeah, that's what Star and the director. Yeah. It everything fell together, Sandeep. I mean, everything fell together. Yeah. That's why I keep calling. 25 years అప్పుడు అన్నా కదా, Shiva fell from the stars. Stardust. Yeah. You know, I saw that entire thing. It fell from the stars. See, I think you like they say there's the line of the great films happen, you can't make them. Yeah. You know, you can intend to make a film, but whether it becomes great, I don't think it's anything to do with the people involved. You know. Yeah.